Good morning, children. Fundamental units அப்படி பற்றி பார்ப்போம். Already I told you what is meant by fundamental units. The units used to measure that fundamental quantities are now called as a fundamental units. For example, there are fundamental units are there: length and mass, temperature and time. The aspect given your work. First, let's be going to discuss about length. Length as a way they are used to how long an object is. எவ்வளவு length? For example, I have uploaded this video, but there is a length very high. Too high means cannot able to upload it fast because of till take more time. That's why its length. Length is the extent of something between 2 points. There is a two distance point is called a length. For example, I taken the video for 0 second and wait to how much length of duration of take time. See, 1.26 is running on. This is a length. Okay, first one is called a length. 1.3.1 fundamental units. Length is the event of something between 2 points. A distance of 2 points is called a length. SI unit of length is meter. 1 meter is the distance traveled by light through vacuum. 1 by 29, 97, 92 and 4.458 second. There is when filling of eyelid, when light is passed away, there is a pass of number of kilometers is very high. Generally, இப்போ ஒரு புள்ளியிலேருந்து இன்னொரு புள்ளிக்குள்ளே இடைப்பட்ட தூரத்தை தான் நம்ம லென்த்துங்கிறோம். இப்போ நீங்கள் ஸ்கேலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஜியோமெட்ரி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த 6 சென்டிமீட்டரில் ஒரு கோடு வரையும் அந்த மாதிரி ஸ்கேல் வச்சு பண்ணுறீங்களா, அதான் வந்து லென்த்துங்கிறீங்க. இப்போ அதர் சம் வெரி ஸ்மால் லென்த் இருக்குது, வெரி லாங்கஸ்ட்டு லென்த்து, லாங்கர் யூனிட் ஆஃப் லென்த் இருக்குது, ஸ்மாலர் யூனிட் ஆஃப் லென்த் இருக்குது. இப்போ மில்லிமீட்டர் அதெல்லாம் வெரி ஸ்மாலருங்கிறது தான், லாங்கருங்கிறது கிலோமீட்டர், அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட், லைட் இயர், பேர்ஸுக்கு இந்த மாதிரி பெருசு அளவுலையும் இருக்குது. ஓகே, லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் டீட்டெயிலி. To order measured very large distance, there are called a larger unit of length, and when order to measure very short distance of length, this is called a smaller unit of nature. The distance of astronomical object we can use to following unit, such way is called astronomical unit AU, and light year LY, and parsec BA. See the example given. Astronomical unit is equal to defined as mean distance of earth from the sun. அதாவது நம்ம பூமியிலிருந்து சூரியனுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை நம்ம கலக்கிறது அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டுங்கிறோம். 1 astronomical unit is equal to, for is given 1.5 into 10 power of 10 power of 11 meter is given of 1 Armstrong unit. Astronomical unit is equal to AU 1.496 into 1011 மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதாவது நம்ம பூமியினுடைய மையத்துக்கும் சூரியனுடைய மையத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க, அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட். அந்த டிஸ்டன்ஸை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட். நம்ம கிலோமீட்டர்லலாம் நம்ம கல்குலேட் பண்ணால் தேர் இஸ் ஹவு தேர் வெரி ஃபாஸ்ட். அப்போ எவ்வளோ தூரத்து இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு light year, another large longer unit are there. Light year, it is the distance traveled by light in 1 year in a vacuum and equal to, for example, light வந்து ட்ராவல் பண்ணது வெற்றிடத்தில், அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், லைட் இயருங்கிறோம். இன் ஈக்குவல் டு 9.46 into 10 power of 15 மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. Light year, it is distance traveled by light in vacuum in 1 year. One light is equal to 9.5 is given to accurately 9.46 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், 10 power of 15 meters அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்.
ஏற்கனவே நம்ம அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் பார்த்தோம். 1.5 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக. ஏன்னா 496 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கு. அதை நம்ம அப்படியே சென்ட்ரலாக ஃபுல் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ லைட் இயருங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ், நட்சத்திரங்கள் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு another and measuring to length of larger unit parsec. It is defined as a distance at which of arc of one astronomical unit subtend of angle. அது parsec unit of distance used to measure astronomical object of outside of the solar system. சோலார் சிஸ்டத்துக்கு வெளியில் எவ்வளோ தூரம் அந்த அஸ்ட்ரானமிக் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இட் இஸ் லார்ஜஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் டு அஸ்ட்ரானமி. ரொம்ப அதிகமாக பார்செக் தான் ரொம்ப ரொம்ப தூரத்தில் ஹையஸ்ட் லார்ஜர் யூனிட்னு சொல்கிறோம். ஒன் பார்செக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 3.26 லைட் இயர். 3.1 இன்ட்டு 10⁻16 மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. தட்ஸ் கிவன். ஒரு புக் எப்படி கொடுத்துருக்கான்னு பார்ப்போம். டேபிள் ஸோ நம்ம லார்ஜர் யூனிட் ஆர் தட் கிலோமீட்டர். இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 10⁻³ மீட்டர். ஒன் astronomical unit are there and it's equal to 1.5 into 10⁻11 meter. One light year is equal to 9.46 into 10⁻15 meter. Then one parsec is equal to 3.08 into 10⁻16 meter. But this is parsec is a larger unit and measure into length. So our book given smaller and larger unit are there: kilometer, astronomical unit, light year and parsec. And smaller unit of length is called a smaller unit of length. First one is called a Fermi. Is in meter, 10⁻⁻15 in meter. Armstrong is equal to in meter, 10⁻⁻10 in meter. And nanometer next level, nm, and 1 nanometer is equal to 10⁻⁻9 meter. Already we are learned. இதை நீங்கள் முன்னாடி சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க. 1 நானோமீட்டருங்கிறது பெரும்பாலும் இஸ் மெசர்டு இன் மைக்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கன்ஸில் பார்த்தோம். அண்ட் மைக்ரான், 1 மைக்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு 10⁻⁻6 மீட்டர். மில்லிமீட்டர் it measured by 1/10⁻³ as to cube meter. Centimeter 10⁻⁻2 meter. That's all the area of a airline. Smaller unit of நம்ம லைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லென்த்து இஸ் எ ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸை பற்றி பார்த்தோம். அதில் ஸ்மாலர் யூனிட் இருக்குது, லார்ஜர் யூனிட் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு மாஸ். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆம்ஸ்ட்ராங் 10⁻⁻10, ஃபெர்மி, இந்த மாதிரி ஸ்மாலர் யூனிட் ஆர் தேர். மைக்ரான், நானோமீட்டர், நம்ம பாக்டீரியா அதெல்லாம் மைக்ரானில் தான் மெஷர் பண்ண முடியும். நானோமீட்டர்ஸுங்கிறது மாலிகுலை மெஷர் பண்ண முடியுது. நெக்ஸ்ட்டு மெஷரிங் இன் மாஸ். மாஸ் இஸ் a quantity of matter contained in a body. ஒரு பொருள் அடுத்துக்களுடைய எடை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, மாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். The unit of system SI unit as a mass is called kilogram. கிலோகிராம்ங்கிறத நம்ம SI யூனிட்டில் சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you find in a cylindrical hollow some practical units of mass measuring mass. 1 metric ton is equal to 1000 kg, 1 quintal is equal to 100 kg. அந்த கிரைன்ஸில் ஈவன் ரைஸ் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஸ்டீல் மற்ற இது இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா டன்னில் மெஷர் பண்ணுறாங்க. Some practical units are measuring by mass. For example,
1 pound is equal to 0.454 kilogram. For example, newborn baby, and graph one's legs equal to 14.59. Thus, more than example of to instead of unit are used by mass. நிறைய அளவுகளை வந்து நம்ம மாஸில் பயன்படுத்துகிறோம். So mass is a measuring of how much matter on the object. This is called mass. For example, the mass of Hiroshima man has a weight is called 5.306 kg, and weight, see there is a product of mass and gravitational pull. When there gravitational pull, நம்ம வெயிட்டுங்கிறது நம்ம அந்த பூமியில் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு வெயிட் இஸ் கிராஸ் தேர் இஸ் ஃபார் 5.306 இன்ட்டு 9.8 552 நியூட்டன்ங்கிறது இட் இஸ் எ கிராவிட்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் குறிக்கிறது. Generally, we are seen this kind of measuring by mass instrument. நம்ம பொருளை சாதாரணமாக அந்த தராசை பார்த்துருப்போம், அதில் தான் நம்ம நிறைய பொருள்களை வாங்கியிருப்போம். அதுவும் இட்ஸ் மெஷர்மெண்ட் யூனிட் ஆஃப் மாஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த மாஸ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் யூனிட்டில் வந்து நம்ம அட்டாமிக் நம்பரை வந்து பயன் பண்ணலாம். மாஸ் ஆஃப் புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் கேன் பி டிட்டர்மைன்ட் பை யூஸிங் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் AMU அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுங்கிறோம். ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் கேட்டு 1/12 into the of carbon 12 atom அதனுடைய அளவு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைம். Time is measure of duration of event and their interval between of them. அந்த டூரேஷன், அந்த கால இடைவெளியை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம மெஷர் பண்ண இடைப்பட்ட கால இடைவெளி தான் நம்ம டூரேஷனுங்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கால இடைவெளி, உங்களுக்கு சயின்ஸுக்கு எவ்வளோ கால இடைவெளி கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி ஒரு நாள், அப்போ எவ்வளோ நேரம் உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க, அப்போ எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி. SI unit of time is called a second. 1 second is the time required for light to propagate. ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ 29, 97, 92 and 458 அப்படி அந்த லெவலில் மீட்டரில் வேக்யூமில் பரவுது. ஸோ என் மீன் சோலார் டே அப்படின்னு சொன்னால் லைட் இஸ் யூனிட் ஆஃப் மெஷர் வைட் ஆர் டே, மந்த் அண்ட் இயர் அண்ட் மில்லினியம் எக்ஸெட்ரா. ஒரு மில்லினியம் இஸ் ஈக்குவல் டு 3.16 into 10⁹ செகண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டைம்ங்கிறது வெரி எசென்சியல் பிகாஸ் டைம் இஸ் ப்ரெஷியஸ் as to cannot to come again to back of time. ஸோ காலம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஆல் மை டியர் சில்ட்ரன்ஸ், டு யூட்டிலைஸ் ப்ராப்பர் ஃபார் யுவர் எஜுகேஷன்ஸ் பேஸ்டு. So time is a indefined continuous progress of extent and event on the past or present and future record as a whole. For example, my heart rate is Alrosi Hira's heart rate is given 99 to 105 per minutes as day per minutes. ஸோ ஹார்ட் ரேட்டை கூட நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு there is a temperature. Temperature is measured the hotness and coldness of the body. SI unit of temperature is called Kelvin. 1 Kelvin is equal to fraction of 1/273.16. So thermodynamic temperature of triple point of water, for example saturated in vapor and pure water and melting as a 3 state because it's depending on the temperature. Temperature தான் நம்ம ஒரு பொருளுடைய தன்மை நிர்ணயிக்குது, சாலிடாக லிக்யூடாக அண்டு கேஸஸான. அதை நம்ம சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க. டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வேறு அளவுகள் இருக்குது. கெல்வின் இருக்குது, செல்சியஸ் இருக்குது, ஃபாரன்ஹீட் இருக்குது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 Kelvin is absolute as 0. The unit of degree of Celsius called Fahrenheit. இந்த மாதிரி வேறு அளவுகளில் இருக்கும். Next, unit of prefixes. Unit of prefixes are the symbol placed before the symbol of unit to be specific order to magnitude of quantity. நம்ம அந்த யூனிட்டை வந்து
ஒரு இன்ஸ்டடாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். தேர் ஆர் யூஸ்ஃபுல் டு எக்ஸ்பிரஸ்ட் வெரி லார்ஜ் டு வெரி ஸ்மால் குவான்டிட்டி. பெரிய அளவில் இருக்கணும், சின்ன அளவில் நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியுது. யூனிட் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ப்ரிஃபிக்ஸ் positive or negative power. There are given positive mean 10 power of minus 10 power of 10, negative mean 10 power of minus 10 அந்த மாதிரி. So given to your table, for example 3 milliampere, 3 MVA, 3 into 10 power of minus cube Armstrong as given. For example, some formula prefix are given. EXA 10 power of M18, there is given. Multiplication of factor are there. Peta and there are giga megabyte as to more than of larger are there. And there is a comparison to kilo, hecta, deca, deci, centimeter, millimeter, micron, nano, pico, fermi, and auto there is a minus and value. That's why is called a positive and negative of prefix are there. So in our book given unit of prefix 10 power of 15 peta, 10 power of 12 tera, 10 power of 9 giga, 10 power of 6 in mega. Like the comparison of same in minus level, 10 power of 6 in micra, 10 power of 9 is called nano, see 10 power of 9 giga, and that way is comparison of prefix and suffix. இப்போ 10 நடுக்கு 15ன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதே 10 நடுக்கு -15 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது -15 கொடுத்தா அது நெகட்டிவ் ப்ரிஃபிக்ஸ், அதே +15 கொடுத்தா 15 கொடுத்தா அது பாசிட்டிவ் ப்ரிஃபிக்ஸ். இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிஃபிக்ஸை நம்ம பண்ணலாம். இது இட் இஸ் கம்பேரிசன்ஸ் ஆஃப் லார்ஜர் அண்ட் வெயிட். நெக்ஸ்ட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் கன்வர்சேஷன் ஆஃப் ரைட்டிங் எஸ் யூனிட்.